Okay. So we were talking about the reasons. So we revised the first 4 reasons. Now we'll proceed further with remaining 4 reasons. 8 reasons are there why Unix was popular. So fifth reason is that it uses a consistent format for files, the byte stream, making application programs easier to write. Okay. So it uses a consistent format. So consistent format in the sense the file type may be different. So for a while you can just keep in mind it may be .txt file, it may be .doc file, it may be .c file, or it may be .java or .c++, etc. So type of file may be anything. So it doesn't differentiate the type of file, and however it works with any file in the same fashion it works with other file also. In same fashion it works with other file also. For example, if I want to read one .text file, so I need to go to the my computer. In whichever drive that file is there, I need to open it. So once I open that file, I'm able to read it. So same process is applicable for .doc file also. Same process is applicable for .c file also. Only the editors are different, right? So no any other procedure is there depending upon the type of file. Fileचा type change झाला म्हणून त्याच्यासाठी ओपन करण्यासाठी वेगळी प्रोसेस नाहीये. So for all the types of files, I'm using the type in the sense whatever may be the extension. So whatever procedure we are using to open that file, it is same, and that is nothing but the consistent format. That is nothing but the consistent format. So again, in the coming syllabus in third chapter, we are discussing about different types of files with respect to Unix. So we'll see actually basically 2 types of files are there called as a character type of file and block type of files. Further, regular type of files are there, block type of files are there, pipes are there, etc., etc. So a number of different types of files are there. Though the file type is different, it will not distinguishes in between the procedure. It uses the same procedure to open all the types of files. So it may be device file, it may be the regular file, but the process used to operate that file is same. Basically, we are learning 2 types of file. One is called as a regular file, another is called as a device file. So however, we are opening the regular file in the same manner we are opening the device file also, because it is open source. As it is open source, so we are able to open the device files also. So device files, that is whatever files are written as a part of drivers. You are good familiar with the device drivers, right? So each device, for example, you may take keyboard, you may take mouse. So each and every device is having its own driver. It is called as a device driver, and that driver is nothing but the small software program. It is the program which is inbuilt inside the operating system, right? So if I want to open that particular driver, though it is the device file, I will use the same process. Again, one subroutine is there, that is open subroutine is there, which we are using for opening regular file as well as device file. So what the clear idea? What is by consistent treatment? Consistent format is nothing but that is same type of format is applicable for accessing the files. What is by accessing? Either we can read that file, or we can write within that file, or we can execute that file, etc., etc. So different types of access are there. So though the different types of access are there, though there are different types of files, but whatever procedures we are using, so same procedures we are using for all the types of files, though the file type differs. And that is nothing but the consistent format for file. Again, details will cover. So this is the 5th reason. 6th, it provides a simple, consistent interface to peripheral devices. It provides simple, consistent interface. So simple interface, just now I said that 2 types of files are there, special files and regular files and special files or block files. So however, I am interacting with the special files in the same manner I am interacting with the device files. So the interface, whatever interface is provided for interaction purpose, that is also consistent. Format is also consistent. The type of data may be different inside that file,
but the operations done on that file are same. Okay, so again, to understand this sixth reason, we are taking one program as a part of practical. You will understand. So it copies the data from device to device. It copies the data from file to file. So file may be regular file or device file. So that's why I said that it provides simple, consistent interface to peripheral devices. Actually, all peripheral devices are treated as a special file in Unix. So whatever peripheral devices are there, for example, mouse. So mouse is having its own driver, and that driver is inbuilt inside the operating system. जी काही आपण Linux ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरतोय, जी काही आपण इन्स्टॉल करणार आहोत, त्याच्यामध्ये त्याचा ओन ड्रायव्हर आहे. एक्सक्यूज मी. काय काम नाही का तुमचं आता सध्या? कोणाच कडून आलं नाही ना? बघा, नाही तर तुम्ही गेल्यानंतर यायचं. एक काम करा, कदम मॅडम कडून. मॅडम पण आहेत की ओलीवर आता. साळुंके मॅडम पण नाही आहेत आज. Okay, so sixth reason, it provides a simple, consistent interface to peripheral devices. So though the file is a regular file or it may be the device file, so we are using the same processes again. So same treatment, same interface is used for both the types of devices. Next, it is a multi-user, multi-process system. Each user can execute several processes simultaneously. So again, in the previous lecture also I talked about it. So what is the basic difference between Unix and Windows? Windows is single user system and Unix is multi-user. So multiple users, they are able to log in, like I explained it with the help of users. Windows मध्ये जर आपण लॉग इन करायला गेलो तर ऍट अ टाइम एक तर ऍडमिनिस्ट्रेटर थ्रू आपण लॉग इन होऊ शकतो किंवा गेस्ट थ्रू, दोन्ही मधून लॉग इन नाही होऊ शकत. पण युनिक्स मध्ये किंवा लिनक्स मध्ये ती फॅसिलिटी आहे, आपण दोघांमधून पण लॉग इन करू शकतो ऍट अ टाइम. पॅरलली आपण दोघांवर पण वर्क करू शकतो. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी युजर सिस्टम. फर्दर इट इज मल्टी प्रोसेस सिस्टम. It is multi-programming, multitasking, multi-threading, plus it is multi-user. So multi-user, it is the main special feature of the Unix operating system. So that's why it is popular. And the last reason, so it hides the machine architecture from the user, making it easier to write programs that run on different hardware implementations. So though it is open source, जरी ह्या ऑपरेटिंग सिस्टमचा आपण सोर्स कोड ऍक्सेस करत असलो किंवा तो मॉडिफाय करत असू, तरी पण काही डिटेल्स युजर पासून हाईड केलेले आहेत. सो सम it hides the machine architecture from user. So every access is not given to the user. So some access is kept with the designer. So with the permission of designer only we are able to make the changes, right? So that is especially in case of device files. So that's why it is said that it hides machine architecture from the user. So though it is open source, it gives everything to the user. It allows to edit that source code, but still some access are kept with the administrator only, with the developer only. Not all the access are given to the users. So the access control is done through the administrator, and basically the administrator in case of Unix, it is called as a owner. Basically administrator in case of Unix is called as a owner. So we'll see again detail. So three types of users are there in case of Unix. One is owner, second is group, and third is user. Like in Windows, two types of users are there. One is administrator, another is guest. So that administrator is nothing but the owner and guest is nothing but the user. But in case of Unix, third, one more user is added, and that is nothing but the concept of group. So group of users, they are also able to sit together and they are able to access the files based upon the permissions given by the owner. Okay, so it is somewhat difficult to understand right now because I'm not taking it somewhat detailed. So for a while, just keep in mind that something is hidden from the user, though it is open source. जरी याला ओपन सोर्स म्हटलं तरी सगळा सोर्स कोड तुम्हाला दिला जातो, पण आपण सगळ्याचा सगळा मॉडिफाय करू शकत नाही किंवा एडिट करू शकत नाही. काही प्रोग्रामचा ऍक्सेस ऍडमिनिस्ट्रेटर कडे दिलेला आहे. त्याचा जर ऍक्सेस पाहिजे असेल तर आपल्याला, म्हणजे आता काही कमांड्स आहेत युनिक्स मध्ये, त्या जर आपल्याला इम्प्लिमेंट करायच्या असतील तर आपल्याला कंपल्सरीली ऍडमिनिस्ट्रेटर मधूनच लॉग इन करायला लागतं.
युजर मधून लॉग इन केलं तर त्या कमांड एक्झिक्यूट होत नाही. सो लाईक दॅट समथिंग इज हिडन फ्रॉम द युजर विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. That's why it is said that it hides machine architecture from the user, making it easier to write programs that run on different hardware implementations. Okay, so these are the total 8 reasons due to which Unix was popular, is popular, and will be popular. So I'm using three words: was. So in earlier days also it was popular. Right now also it is popular, and in future also it is popular because it is open source and free pack. या सिस्टीम साठी आपल्याला काही पैसे मोजावे लागत नाहीत. त्यामुळं एव्हरीबडी इज एक्सपेक्टिंग don't want to invest any kind of money and want to utilize the system. So that's why it will be popular in future also. Okay, so have you noted all these reasons? Come on, note it down. So all online students also note all the 8 reasons. So basically these 8 reasons are asked for 10 marks. Reasons for popularity and success of Unix operating system. Reasons for popularity and success of Unix operating system. Yes, online students, am I audible? Yes, ma'am. Okay, okay. So note it down. Reasons. Reasons suggested for the popularity and success of Unix system. It is written in high level language. C. Second, it has a simple user interface. Write down fast. Okay, write down the 5th, 6th, 7th. Write somewhat fast. Already from the last lecture, we are discussing only reasons. Over. May I proceed? Write down the last 2.
In short, also you can note it down. Again, I am going to share these notes with you people. अंडरलाईन केलेले आहेत त्याच्यामुळे जेवढं अंडरलाईन केले तेवढं जरी लिहून ठेवलात तरी सफिशियंट आहे. त्याच्यावरून तुम्ही बाकीचे डिस्क्राइब करू शकताय. ओके, सो ट्राय टू नोट इन शॉर्ट. So 7th, it is multi-user, multi-processing system. And last one, it hides machine architecture from user. Okay. So I said that just write in short in your notebook, and further you can refer these notes for detail purpose. If you write everything, again it will take more time. So still we are discussing only one point. Almost 10 lectures are over, and we have started only first chapter, and one point we have covered up till now. Okay. So now the second sub point. So actually our point is general overview of the system, and under that we covered history. Now we are discussing about system structure. So write down the second point, system structure, and under that system structure you can just draw this structure. Those who have completed diploma, they may be able to understand this kind of structure. They might be discussed the Unix operating structure. I have shown two structures. Just listen to me first, then you can draw it. At the right hand side, I have shown 3-layer architecture, right? So these 3 layers are nothing but the innermost layer is kernel, then shell, and then user utilities. Other user utilities. So actually, what is the basic definition of operating system which we discussed in OS? It is the interface between user and hardware, right? In the same fashion, here also, so actually this is the 3-layer architecture. So if we expand it in terms of 4-layer, so inside the kernel, one more layer we are able to show, and that is nothing but inside the kernel we are able to show one more layer, that is hardware. The kernel मध्ये मी अजून एक layer दाखवला, त्या innermost layer ला जर मी hardware म्हटलं, then you are able to understand what is OS. OS is the interface between hardware and user. So here, according to this architecture, in between hardware and user, who is there? Who are there? Kernel is there and shell is there. So both are acting as a part of operating system. Both are acting as a part of operating system. So kernel is the major part and shell is the minor part. Major minor असं पण म्हणू शकत नाही आपण. Majority kernel ने occupy केलेली आहे. छोटासा part shell ने occupy केलेला. And what is kernel? Kernel itself, it is the operating system. Okay, kernel itself, it is the operating system. And what about shell? So shell acts as an interpreter. Shell acts as an interpreter between user and kernel. Like, if I know only English and if you know only Marathi, but if we want to communicate, so we need to take the help of third person who knows Marathi as well as English. And that third person acts as an interpreter. So I will talk, I want to communicate with you, but you don't understand English, we don't know, assume that you don't know English, but you want to communicate with me, and I also want to communicate with you. So what I will do, what we will do, we will take the help of third person who knows both the languages. So I will speak, so my language will be get converted into yours language by that third person, and whatever you are trying to communicate with me, giving in terms of response or reply, so that is also converted from the third person in my language, because I don't know Marathi, like that. So like that shell works. So what shell does? Shell takes commands from the user. Shell acts as an interpreter. So takes commands from the user. Actually, I am using the word commands. So all these commands are the part of shell programming language. Shell ची एक language आहे. वेगवेगळ्या languages आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारची shell आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे shell आहेत. What is shell? Shell is nothing but again small program, because it is the operating system.
Are you getting my point? Kernel is the big program and shell is the small program. And shell is just doing the work of converting the user's language into kernel's language. What is the language of kernel? It is C. Just now I said that system is written in C language. So kernel is written in C language. So it does the processing in terms of C language and gives some kind of output. And that output is again converted by the shell into shell script. So shell scripting language is it is the name of that language. जसं आपण C आणि C++ शिकलेला आहे, जावा शिकलेला तुम्ही, तसं युनिक्स मध्ये जर आपल्याला ऑपरेटिंग सिस्टीम बरोबर किंवा कर्नल बरोबर जर इंटरॅक्ट करायचं असेल तर आपल्याला शेल स्क्रिप्टिंग लँग्वेज यायला पाहिजे. Okay, so that we are learning again as part of our practicals. So it is called the shell script language. So actually first practical and ninth practical, it is totally based upon the shell language, shell scripting language. So over there we are giving some of the commands and these commands are get executed. So simple example of command, I will take one command. So one command is there, cal, C-A-L. So if I type cal, it displays the calendar of the current year. ज्यांनी डिप्लोमा कंप्लीट केला त्यांना लगेच कळेल, त्यांनी ऑपरेट केलेले आहेत, ह्या कमांड्स एक्झिक्यूट केलेले आहेत, पण रेग्युलर स्टुडंट्सला थोडंसं वेळ लागेल समजायला. सो ट्राय टू अंडरस्टँड. सो cal it is the syntax of calendar command. Again date is there, DATE. So if I type date and if I press enter on the command prompt, so that command prompt is called as a shell. जेव्हा आपण लिनक्स इन्स्टॉल करू, पहिल्यांदा मी तुम्हाला इन्स्टॉलेशन शिकवते and installation झाल्यानंतर mostly after completion of this chapter I will show you the installation and then we'll implement the first practical, that is commands. So almost more than 50 commands are there, but out of maybe minimum 40 commands we are going to cover which are required frequent. ज्या कमांड्स आपण सारखं वापरणार आहोत त्या कमांड आपण एक्झिक्यूट करणार आहोत. So date command is there, cal command is there, vi command is there, again further cp command is there for copy purpose. फाइल जर आपल्याला कॉपी करायची असेल तर cp source file name and destination file name, like that we are doing. So n number of commands are there. So all these commands are called as a user utilities. आपण ज्या काही कमांड देणार आहेत या सगळ्या तिसऱ्या लेअर मध्ये येणार आहेत. त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या कमांड्स कोणाला जातात, पहिल्यांदा शेल कडे जातात. शेल काय करतो, कर्नल कडे ट्रान्सफर करतो. So shell converts our users language into kernel's language. कर्नल डज द प्रोसेसिंग, ऍक्च्युअल प्रोसेसिंग करतो कर्नल. जसं की कॅल जर टाइप केलं तर त्याचा मिनिंग काय, कॅलेंडर डिस्प्ले करायचं. इफ आय एम टायपिंग कॅल अँड इफ आय एम प्रेसिंग एंटर, सो इट डिस्प्लेज द कॅलेंडर ऑफ करंट इयर. आणि जर मला मागच्या वर्षाचं वगैरे पाहिजे असेल तर आय नीड टू मेन्शन द इयर ऑल्सो. फॉर एक्झाम्पल इफ आय टाइप कॅल स्पेस 2020 असं जर मी टाइप केलं तर तो 2020 चा कॅलेंडर डिस्प्ले करतो. Are you getting my point? So who is doing all these things? So it is done by the kernel. Actual processing कौन करणार आहे, output कौन generate करणार आहे, kernel. Because all these commands, whatever commands I am telling, so each command is having its own subroutine inside the kernel. System ची डेट घ्यायची, सिस्टीमचं कॅलेंडर घ्यायचं. सो मे बी मागच्या 10 वर्षाचं कॅलेंडर तो डिस्प्ले करू शकतो किंवा पुढचे 20 वर्षाचे कॅलेंडर तो डिस्प्ले करू शकतो. पर्टिक्युलर मंथचं कॅलेंडर आपण डिस्प्ले करू शकतो. डिफरंट ऑप्शन्स आर देयर. विल लर्न ऍट द टाइम ऑफ प्रॅक्टिकल. ओके, सो लाईक दॅट ऑल दीज आर ट्रीटेड ॲज अ user utilities and all these user utilities are typed by us. So we are acting as a user and that will be conveyed by the shell to the kernel. So got the clear idea about the definition of operating system? What is operating system? It is the interface between user and hardware. So hardware is at one end, user is at another end, and in between user and hardware, kernel is there and shell is there. Okay, so shell is small part, kernel is big part. तर मी ऑपरेटिंग सिस्टीम 100% म्हटलं तर त्यातला 99% कर्नलला ऑक्युपाय केलेला आहे, 1% शेलला ऑक्युपाय केलेला आहे. And that's why it is also said that kernel is heart of Unix operating system. त्यामुळे बऱ्याचशा पुस्तकांमध्ये असं लिहिलेलं आहे की कर्नलला युनिक्सचं हार्ट म्हटलेलं आहे. जसं की आपल्यामध्ये आपला हार्ट जर बंद पडलं तर काहीच करता येत नाही तसं. So heart is the major part of our own body, human body. In the same fashion, kernel is the major part of the Unix operating system. That's why it's called as a heart of Unix operating system. Right?
Further, it is called as a kernel. त्या आर्मी मध्ये पण एक कर्नल नावाची पोस्ट असते, पण त्याचं स्पेलिंग वेगळं आहे आणि याचं स्पेलिंग वेगळं आहे. त्याची KERNAL असते आणि ही KERNEL. ओके, जरी त्या नावावरनं असं वाटतं बऱ्याच वेळेला की कर्नल हार्डवेअर असल्यासारखं जाणवतंय, बट इट्स नॉट ए हार्डवेअर. कीप इन माइंड, इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. जर ती ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल तर ते हार्डवेअर असेल का? नो. दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, ट्राय टू अंडरस्टँड. बऱ्याच वेळेला थर्ड इयर कम्प्लीट झाल्यानंतर त्या मुलाला विचारलं ऑपरेटिंग सिस्टीम हार्डवेअर आहे का सॉफ्टवेअर आहे, तर बरेचसे मुलं हार्डवेअर म्हणतात. अजून तसं म्हणायला जाऊ नका. दिस द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऍट द टाइम ऑफ टेक्निकल इंटरव्ह्यूज. ओके, जर तुम्ही हार्डवेअर म्हटलात तर तिथंच तुम्हाला बाहेर जायला सांग. सो बिंग अ कॉम्प्युटर इंजिनियर स्टुडंट्स, we should know what is operating system. It is the software program. It is the software. It's totally software. Nothing is there as a part of hardware. It works on the hardware. हार्डवेअर नसेल तर ते वर्क होऊ शकत नाही, त्यामुळे आपल्याला हार्डवेअरवर त्याला इन्स्टॉल करायला लागतं, पण ते टोटली सॉफ्टवेअर आहे. ओके, so this is about the system structure. So here I have shown a 3-layer architecture. So 4-layer architecture, you can just include one more layer as a part of hardware. Again, this is the overview. Again, this is the overview. इथं जी काय आपण डायग्राम डिस्कस करतोय ती खूप छोटीशी डायग्राम डिस्कस करतोय. पुढच्या पॉइंट मध्ये, ह्या चॅप्टर मध्ये आपण हीच डायग्राम एक्सपांड करणार आहोत. Okay, so here I will just take the overview. So if you are looking over here in the big diagram, so innermost layer is hardware, then kernel is there, then whatever I have written in the third layer, so all these are the commands. Are you getting my point? आता मी तुम्हाला डेट ही कमांड सांगितली, डेट तिथे दिसते. WC ती पण कमांड आहे. वर्ड काउंट, एखादी फाईल मधले वर्ड जर आपल्याला काउंट करायचे असतील तर ती फाईल इनपुट म्हणून देतो आपण त्या कमांडला. सो इट विल शोज यू नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ लाईन्स, नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स इनसाइड दॅट फाईल. सो WC इज देअर, ग्रेप कमांड इज देअर. एखाद्या पर्टिक्युलर फाईल मध्ये आपण बऱ्याच वेळेला फाइंड ऑप्शन वापरतो. एखादी PDF फाईल असेल, फॉर एक्झाम्पल तुमचा रिझल्टची PDF आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्वतःचा रिझल्ट बघायचा असेल तर आपण काय करतो, तुमचं नाव फाइंड करून सर्च करायचा प्रयत्न करतो. सेम फॅशन हियर ग्रेप कमांड इज द, विथ हेल्प ऑफ ग्रेप कमांड वी आर एबल टू सर्च द पॅटर्न्स इनसाइड द फाईल. तो पॅटर्न किती वेळा डिस्प्ले झालाय, किती वेळा आलाय त्या फाईल मध्ये, ते जर काउंट करायचं असेल तर आपण ग्रेप कमांड वापरतो. लाईक दॅट अगेन ED कमांड, दॅट इज इफ आय वॉन्ट टू create new file, so two commands are used, ED and VI. So it depends upon the editor. Again, ELD command is there, that is the option of LS command. जसं की आता मला माहित नाही तुम्हाला विंडोज मध्ये तुम्ही कमांड्स ऑपरेट करताय का नाही, वापरताय का, कमांड प्रॉम्प्ट वापरताय का, जावा मध्ये वापरला असेल, बरोबर आहे ना. तिथे DIR कमांड वगैरे बघितले. सो व्हॉट इज द आउटपुट ऑफ DIR? It displays the list of directories and files under that directory. ज्या काही डिरेक्टरी मध्ये आपण DIR टाइप करतो त्या डिरेक्टरीचे सगळे कंटेंट्स तो डिस्प्ले करतो. इन द सेम फॅशन LS कमांड इज देअर इन केस ऑफ युनिक्स. एखाद्या डिरेक्टरीचे कंटेंट्स आपल्याला जर डिस्प्ले करायचे असतील तर आपण LS कमांड वापरतो. अगेन AS कमांड इज देअर, that is again it is with respect to time. Then COM, that is comparison between two files. Then CP, that is to copy one file to another file. Then that RUFF, that is used for partitioning purpose. Again, that is the administrator command. SH stands for shell itself. So like that, here only few commands we have written. Here number of commands are there, and all these commands are treated as a part of your user utilities. Actually, या मोठ्या डायग्राम मध्ये आपण दोन लेअर दाखवलेले आहेत, पण ते दोन्ही लेअर other user utility या अंडर येतात. Got it? So this is the system structure of Unix. So how the Unix is designed? It is designed in terms of 3-layer architecture or 4-layer architecture. एकतर तुम्ही 3 लेअर दाखवायचं असेल तर हार्डवेअर लेअर मिस केला तरी चालेल, बिकॉज इट्स नॉट हॅव्हिंग दॅट मच इम्पॉर्टन्स. हार्डवेअर मध्ये काय असणार आहे, फक्त डिव्हाइसेस असणार आहेत, नथिंग एल्स इज दॅट. But actual work is done in case of kernel level as well as shell level as at user level. Okay, so this is about system structure. So draw the system structure.
Again, the details I have written over here as a part of notes. Okay. So it is also called as the architecture of Unix operating system. It is also called as the architecture of Unix operating system. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये दोन डायग्राम दिलेले आहेत, दोन्ही डायग्रामचं नाव तेच आहे, याला पण आर्किटेक्चरच म्हटलेलं आहे. आणि जे आपण पुढच्या पॉइंट मध्ये डिस्कस करणार आहोत एक मोठी डायग्राम, त्याला पण आर्किटेक्चरच म्हटलेलं आहे. ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स. जर ते तुम्हाला 10 मार्काला आर्किटेक्चर विचारत असतील तर डेफिनेटली तुम्हाला मोठी ब्लॉक डायग्राम काढायची आहे, किंवा दोन्ही डायग्राम काढलात तरी चालेल. So mostly it is not asked, so it is just as a part of supplement. Over. Draw it properly. So again, it's my request to all of you, please try to take the help of pencil while you are drawing the diagrams. असं वाटतं की आपल्याला आपण खूप मोठे झालो आहे, त्यामुळे आपण पेन्सिल वापरायचं बंद करतो. आपल्याला असं वाटायला लागते, आपल्याला स्वतःलाच वाटायला लागते. सो बाय रूल is expected that you should draw it with the help of pencil. Don't use pen. पेन वापरू नका. क्वेश्चन ही डायग्राम आणि अजून एक डायग्राम ती 10 मार्काला विचारलेली आहे तुम्हाला. तुम्ही जर पेन वापरलात तर तिथे तुमचा आपोआप एक मार्क कट होतो. According to the point of examiner, we are checking the manners which you are following. क्वेश्चन पेपर मध्ये इन्स्ट्रक्शन दिलेली असते, ड्रॉ द डायग्राम्स ऍट राईट हँड साइड. इज इट राईट? आपण बऱ्याच वेळेला ते इन्स्ट्रक्शन्स कधी वाचत नसतो. तुम्ही तर ऑनलाईनच एक्झाम दिलेले आहेत 2 वर्ष, त्यामुळे तुम्हाला तर ती हॅबिट विसरूनच गेली आहे. So try to draw the diagrams with the help of pencil. Don't use pen. Okay, we'll proceed further. Now, third point under the first point, under general overview of the system, that is user perspectives. All of you listen to me. Third point we are discussing under first major point. So major point is general overview of the system, and under that the third point is user perspective. So according to users view, so here we are discussing about 3 major features of the Unix operating system. Actually Unix operating system चे बरेचसे फीचर्स आहेत, पण आपण ते सगळे डिस्कस करणार नाही आहोत. इथे आपण मेजर 3 फीचर डिस्कस करणार आहोत. So the first feature is the file system. So we'll see how the file system is designed in case of Unix. Then second one, we are discussing about
processing environment. So what kind of processing environment is used under Unix? And third one, we are discussing about building block primitives. Okay, so these 3 points we are discussing as a part of this one. So under users perspectives, we are discussing about these 3 points. So all of you just note down the point, that is user perspective. Under that, the first point, file system. बऱ्याच वेळेला 6 मार्काचा क्वेश्चन एका प्रिमिटिव्हवर एका फीचरवर विचारलेला आहे. 5 ते 6 मार्काचा. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फाइल सिस्टम, or write a short note on processing environment, or write a short note on building block primitives, etc. Okay, so on either point they may ask you the short note. Again, carries marks maybe 5 or 6. So just write the first feature according to user's point of view, that is file system, and listen to me. Write it, and now listen to me. Stop your writing. Listen carefully to understand the concept of file system. So in Unix, the file system is characterized by Unix मध्ये जी काही file system आहे, so Unix operating system itself, it is having its own file system structure. Listen to me carefully to understand. Unix ला आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हटलेलं आहे. ऑपरेटिंग सिस्टीम काय आहे? इट इज द प्रोग्राम. इट्स नॉट अ सिंगल प्रोग्राम, इट इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे एक सिंगल प्रोग्राम नाही आहे, त्याच्यामध्ये बरेचसे प्रोग्राम्स आहेत, ते सगळे एकमेकांबरोबर काम करतात. They are interacting with each other, they are having some kind of relationship with each other, and they are doing together the work. Like in operating system, previous semester we discussed the concept of scheduler, right? So what is scheduler? Scheduler म्हणजे काय? तो ऑपरेटिंग सिस्टीमचा एक मॉड्यूल आहे, त्याचं काम काय आहे? शेड्यूल करायचं. We discussed about dispatcher. What is dispatcher? It just separates one process from the group. So this is the group. If I say please stand up, so what I done? I just separated one student from others. That is called as a dispatching. So concept of dispatcher is there. Concept of scheduler is there. You learned as part of SP, linker, loader. Linker म्हणजे काय? हा पण छोटासा प्रोग्राम आहे, त्याचं काम काय आहे? लिंक करायचं. लिंक म्हणजे काय? रन टाइमला त्या ओरिजिनल फाईलला, त्या ऑब्जेक्ट फाईलला अदर सपोर्टिंग फाईल लागतात. फॉर एक्झाम्पल, मला प्रिंटअप आणि स्कॅनअप जर इम्प्लिमेंट करायचं असेल तर stdio.h लागतं. Actually, we are not writing .h file. It is inbuilt. Is it right? It is there inside the operating system. It just creates the relationship between our file and that .h file. Who is doing that linking? By linker. What is linker? Linker is the operating system module. Are you getting my point? So like that, some kind of relationship is built in between two files with the help of linker. Further, if I want to execute that file, so it is expected to take inside the main memory. एखादी फाईल जर मला रन करायची असेल तर ती फाईल आपण सेकंडरी मेमरी मध्ये रन करतो का? नाही. हार्ड डिस्क वर रन करतोय का? नाही. So for running purpose, it is required to be taken inside the main memory. And who is doing this task? Loader. Is it right? Are you agree with me? Try to clear the basic concepts. Loader म्हणजे काय? तो फिजिकली डेटा एका मेमरी मधून दुसऱ्या मेमरी मध्ये लोड करायचा प्रयत्न करतो. So swapper is the part of loader. And what is swapper? Swapper is again the process. What is by process? It is program under execution. What is by program? Program is nothing but the file. It's .c file. I'm just trying to clear the concept of file and program over here. आपण आता फाईल सिस्टीम बद्दल डिस्कशन करतोय. फाईल म्हणजे काय? तो प्रोग्रामच असणार आहे. युनिक्स कशामध्ये राईट केलेली आहे? सी मध्ये राईट केलेली आहे. किती सी प्रोग्राम्स आहेत? एकापेक्षा जास्त सी प्रोग्राम्स आहेत. ते कुठे ठेवलेले आहेत? ते एकत्र ठेवलेले आहेत. Are you getting my point? So that's why it is called as a file system. What is by system? It is collection of files. File system म्हणजे काय? ज्या सिस्टीम मध्ये नंबर ऑफ फाइल्स टुगेदर ठेवलेले आहेत त्याला आपण फाईल सिस्टीम म्हणतो. कशा ठेवलेल्या आहेत? That we are going to discuss over here.
Okay, so as Unix is the operating system, it is having its own file system structure. It is having its own file system structure. It is maintained in hierarchical fashion. It is maintained in hierarchical fashion like our my computer. जसं माय कम्प्युटर मध्ये ड्राइव्ह असतात, ड्राइव्हवर वेगवेगळे फोल्डर असतात, प्रत्येक फोल्डर मध्ये सब फोल्डर असतात, त्या सब फोल्डर मध्ये अजून सब फोल्डर असतात, त्याच्यामध्ये फाइल्स असतात. So this is nothing but the tree like structure. This is nothing but the tree like structure. Like, so this institute is headed by the principal. Under principal, head of the departments are there. Under head of the departments, faculty members are there, teaching, non-teaching. Under faculty members, students are there. Again, students are categorized into second year, third year, final year. Again, these third year are categorized into division A and B, like that on this. And under each division, again, two sections are there, one boys, another girls. So like that. If you see this structure, this is nothing but the hierarchical structure, right? So in the same fashion, like our family. So in family also, so family also is having its own tree. In the same fashion, Unix operating system is having its own file system structure, which is hierarchy. Unix म्हणजे काय? ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे काय? त्याच्यात एकापेक्षा जास्त प्रोग्राम्स आहेत. ते प्रोग्राम्स म्हणजे काय? फाइल्स आहेत. एक प्रोग्रामला आपण फाइल म्हणू शकतो. आर यू एग्री विथ मी? .c फाइल, त्याला प्रोग्राम पण म्हणतो आणि आपण फाइल पण म्हणतो. Like that, n number of files are there, and these files are kept together, and it is called as a Unix system. It is called as a Unix file system. Okay, so after installation, all these files are kept together. After installation, all these files are kept together, and further, how these are kept, we'll see. So it is having hierarchical structure. पहिलं फीचर काय त्या फाइल सिस्टीमचं? ती फाइल सिस्टीम hierarchical structure मध्ये मेंटेन केलेली आहे. सेकंड, so actually to show the hierarchical structure, here I have taken the example of Unix. Unix मध्ये जी काही मेन डायरेक्टरी असते त्याला रूट म्हणतो आपण, आणि तो रूट बॅकस्लॅश ने दर्शवला जातो. सो रूट इज द मेन डायरेक्टरी ऑफ युनिक्स. जसं विंडोज मध्ये माय कम्प्युटर आहे. विंडोज मध्ये तुम्ही सी ड्राईव्ह, डी ड्राईव्ह, ई ड्राईव्ह बघता, असं युनिक्स मध्ये आपण बघू शकत नाही. युनिक्स मध्ये आपल्याला बघायचं, आपण जर त्याच्यात पाथ वगैरे सर्च केला तर तो बॅकस्लॅश न सुरू होतो. सो व्हॉट इज दॅट बॅकस्लॅश? दॅट इज कॉल्ड एज अ रूट, ROOT रूट. जी मेन डायरेक्टरी आहे युनिक्स मध्ये, त्या मेन डायरेक्टरीचं नाव आहे रूट, ROOT रूट. It is represented with the help of backslash. It is represented with the help of backslash. Under that backslash, under that root, subdirectories are there. So if we are looking over here, so these are the standard subdirectories of Unix. मी काही सॅम्पल डायरेक्टरी दाखवलेले आहेत, त्यांचे नाव आहेत FSL, bin, etc, USR, Unix, DEV. प्रत्येकाचा पर्पज वेगवेगळा आहे. So DEV stands for device files. DEV stands for device file. बरेचसे डिव्हाइसेस आहेत. तुम्ही जेव्हा इन्स्टॉलेशन केल्यानंतर कोणी वर्क केला असेल तर टर्मिनल वगैरे काय माहितीये का कोणाला? टर्मिनल. सो इच टर्मिनल इज ट्रीटेड ॲज अ वन डिव्हाइस. जे काय आपण टर्मिनल ओपन करतो युनिक्स मध्ये, त्या प्रत्येक टर्मिनलला सेपरेट डिव्हाइस म्हणून ट्रीट केलं जातं. ते टर्मिनल आपण क्रिएट करू शकत नाही, फक्त आपण ओपन करू शकतो. ओनली वी आर एबल टू ओपन इट. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ डिव्हाइस फाइल. So like that, n number of terminals we are able to open. Two types of modes are there, called as a graphical mode and text mode. So in text mode, maximum 6 terminals we are able to open, and in case of graphical mode, more than 6, maybe 1000 terminals at a time we are able to open. आणि एका टर्मिनल वर एक युजर लॉग इन करतो, म्हणजे मॅक्सिमम 1000 users at a time log in करू शकतात. So that's why it is called as a multi-use. Okay. So like that, all the device files are maintained under DEV directory. So DEV it stands for device. It is the standard directory. हे नाव सगळे ज्यांनी इन्व्हेंट केले आहे युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम त्यांनी दिलेले आहेत. आपण म्हणू शकत नाही की याला DEVच का म्हटलेले. So just we are able to understand what is the purpose behind this particular directory. So almost 12 directories are there. Here I have shown 6 directories under root. टोटल 12 डिरेक्टरीज आर देयर. जर तुम्ही इन्स्टॉलेशन केला असाल तुमच्या लॅपटॉपवर किंवा मशीनवर, जर तुम्हाला रूट
किंवा सोर्स फाइल्स बघायचे असतील, डिरेक्टरीज जर बघायचे असतील, जस्ट यू टू टाइप ls. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करायचे आणि त्याच्यात ls करायचं. ls केलात की तुम्हाला सगळे फोल्डर्स बघायला मिळतील. सो ऑल दीज आर द स्टँडर्ड फोल्डर्स. फर्दर that USR is there. So USR stands for users. So how many users they have logged in. मशीन चालू केली, आपण बूट केली आणि बूट केल्यानंतर जर सपोज 5 टर्मिनल ओपन केले आणि त्या 5 टर्मिनलवर जर मी एकानेच लॉग इन केलं असेल, म्हणजे 5 टर्मिनलवर एक युजर पण लॉग इन करू शकतो 5 वर ऍट अ टाइम, किंवा त्या 5 टर्मिनलवर 5 डिफरंट युजर पण लॉग इन करू शकतात. So it maintains the data about all the logged in users under USR. So USR stands for user. Like that, etc is there. So etc it is totally related to the part of access rights, password, etc. जे काही आपले ऑथेंटिकेशनचे रिलेटेड कमांड्स वगैरे आहेत या सगळ्या etc च्या अंडर येतात. सो वन ऑफ द कमांड इज passwd. आपण पासवर्ड ही जर कमांड वापरली तर आपण करंट पासवर्ड चेंज करू शकतो. इट डिपेंड्स अपॉन दॅट युजर. ओके. Next again date command is there, who command is there, bin command is there, sh command is there. It comes who gives data about all the users and who am I gives data about the current user. ओके. सो जेव्हा तुम्ही या कमांड इम्प्लिमेंट कराल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. Probably if possible after this lecture, if you are agree, आपल्याकडे लिनक्स ऑलरेडी आहे. जर तुमची इच्छा असेल तर त्या लेक्चर नंतर अजून 1 तास माझाच आहे, तर तुम्ही लॅब मध्ये बसून प्रॅक्टिस करायचं असेल तर मी तुम्हाला कमांड सांगते. or otherwise we continue the lectures. We'll see. Actually online students are also there, almost 47 more than you. So we'll see what to do. So for them also I will conduct separately. So let it be. So these are the main folders of root. So main directory is called as a root. Under that different folders are there, different subdirectories are there. Again under that some files are there. So if you are looking over here, passwd. So passwd, it is one of the command used to change the password. Date command is there, who command is there. Again mjb, so that marry it is related to the users. So these are nothing but the names of the users. mjb, marry हे sample user चे नाव आहेत. So all the usernames are listed under that directory. So like that, this is having hierarchical file system structure. It's having hierarchical file system structure. Further, to understand this structure, we are taking the help of main directory, subdirectories, and leaf nodes. I hope in a data structure you have cleared the concept of tree. The main node, subnodes, leaf node. Leaf node म्हणजे जे फर्दर सबडिवाइड झालेले नाही त्याला आपण लीफ नोड म्हणतो. जसं की आपल्या रिअल लाईफ ट्री सारखं, ज्या काही फांद्या असतात, लास्टला एक फांदी असते ती परत पुढे ग्रो झालेली नसते, त्याला आपण लीफ म्हणतो. राईट. सो इन द सेम फॅशन ओव्हर हियर ऑल्सो. So main directory is there, subdirectories are there, sub-subdirectories are there, sub-subdirectories are there, and at last the leaf nodes are there. And all these leaf nodes are nothing but the commands. And each command is having its own system call. And throughout the Unix, we are discussing about all these system calls. जेवढे काही commands आहेत, प्रत्येक command system call म्हणून पण आपण implement करू शकतो आणि command म्हणून पण implement करू शकतो. Each command is executed as a command as well as a system call, because each and every command is having its own subroutine inside the operating system. प्रत्येक कमांड साठी त्याचा सेपरेट एक प्रोग्राम आहे सिस्टीम मध्ये, आणि तो प्रोग्राम आपण जे कमांड एक्झिक्यूट करतोय म्हणजे काय, थोडक्यात तो प्रोग्राम आपण एक्झिक्यूट करतोय. सो वी आर नॉट रायटिंग दॅट कमांड, बट वी आर एबल टू एक्झिक्यूट इट बिकॉज वी आर द एंड युजर्स. सो लाईक दॅट द फर्स्ट फीचर ऑफ युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, it is having hierarchical file system structure. Right now we are talking about file system. This is main feature. Second, consistent treatment of file data. So just now as a part of reason we discussed, fileचा type कुठलाही असला तरी
त्याला जे काही ट्रीटमेंट देतो आपण त्या फाईलला ती ट्रीटमेंट सेम असते. रेग्युलर फाईल पण त्याच ऑपरेशन ओपन करतो, ओपन या ऑपरेशनच रीड करतो, ओपन करतो, आणि डिव्हाइस फाईल असेल तरी पण ती पण ओपन ह्या सिस्टीम कॉलनच ओपन करतो. सो लाईक दॅट ट्रीटमेंट गिवन टू ऑल द फाइल्स इज सेम ऑर कन्सिस्टंट. द ॲबिलिटी टू क्रिएट अँड डिलीट फाइल्स, जसं विंडोज मध्ये पण आपण कुठलाही एडिटर घेतला, तुमचा नोटपॅड घ्या, वर्ड घ्या, वर्डपॅड घ्या, पॉवर पॉइंट घ्या, एक्सेल घ्या, प्रत्येक ठिकाणी आपण काय करतोय, नवीन फाईल तयार करतोय, ती फाईल यूज करतो, आणि जेव्हा आपला यूज संपतो तेव्हा ती डिलीट करतो. इन द सेम फॅशन हियर ऑल्सो इट अलाउज अस टू क्रिएट न्यू फाइल्स, इट अलाउज अस टू डिलीट द फाइल्स. सो these are the features provided by Unix file system. Dynamic growth of file. So dynamic growth in the sense at the time of execution also we are able to create the new files. फाईल हँडलिंगचा प्रोग्राम केलाय सी मध्ये फर्स्ट इयरला, फाईल हँडलिंगचा, याप ओपन, याप क्लोज, आठवत असेल तर. सो दॅट इज नथिंग बट द कन्सेप्ट ऑफ डायनॅमिक ग्रोथ ऑफ फाईल. म्हणजे एक प्रोग्राम लिहायचा आणि त्या प्रोग्राम मधून एखादी नवीन फाईल तयार करायची आणि ती ओपन करायची. And that is called as a dynamic growth of file. Dynamic in the sense, so file is get created at the time of execution. एडिटर वापरून तर आपण फाईल तयार करतोच, पण एडिटर न वापरता प्रोग्राम वापरून पण आपण फाईल तयार करू शकतो. So with the help of program also we are able to create the new files. We are able to open the new files. We are able to write inside that file. We are able to read that file. We are able to close that file. जे सेपरेटली त्या फाईलला न जाता प्रोग्राम मधून ती फाईल ओपन करायची, ती प्रोग्राम मधूनच ती क्लोज करायची. That, so this is called as a dynamic growth of file. So that facility is also provided by the Unix file system. So online students, are you listening to me? Yes, ma'am. Okay. So next, the protection of the file data. So in case of Unix also we are able to set the passwords to the file. Windows मध्ये माहिती आहे पासवर्ड कसा सेट करतात, कोणाला माहिती आहे? एखादं जर डॉक्युमेंट आपण तयार केलं असेल आणि त्याला आपल्याला पासवर्ड सेट करायचा असेल तर विंडोज मध्ये कधी ट्राय केलंय? सो जस्ट ट्राय इट आउट. सेव्ह ॲज करायचं. सेव्ह ॲज जो ऑप्शन असतो ना, तिथं जायचं, तिथं टूल्स म्हणून एक छोटासा ऑप्शन येतो. सेव्ह ॲज म्हटल्यानंतर एक काय एक विंडो बॉक्स तो डिस्प्ले होतो. तिथं टूल्स म्हणून काहीतरी ऑप्शन आहे, त्याच्यामध्ये गेलात तर तुम्हाला त्या फाईलला पासवर्ड सेट करता येतो. सो लाईक दॅट वी आर एबल टू प्रोटेक्ट इट. ओके, सो जस्ट ट्राय इट आउट. विंडोज मध्ये एखादी फाईल तयार करा, कुठली पण डॉक फाईल किंवा टेक्स्ट फाईल वगैरे तयार करा, तिला सेव्ह ॲज करायला जावा, तिथे तुम्हाला ऑप्शन भेटतील, तिथे तुम्ही पासवर्ड सेट करू शकता. मला सर्च करायला, मला पण एक्झॅक्टली आठवत नाही सध्या, करून बघा, मी पण करून बघेन. सो कोणाला आलं तर पुढच्या लेक्चरला शेअर करा. ओके, so like that we are able to set the passwords. That is kind of protection we are able to give to the files, which is provided in case of Unix also. Then treatment of peripheral devices such as terminal, tape drives as files. Just I said that. म्हणजे युनिक्स मध्ये आपण जे काही डिस्कस करणार आहोत ते सगळं फाईलच्या फॉर्मॅट मध्येच डिस्कस करणार आहोत. जरी डिव्हाइसेस डिस्कस करत असलो तरी डिव्हाइस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ स्पेशल फाईल. Okay, so everything is discussed as a file only. So that's why here the treatment of peripheral devices is also treated as a file. जरी ते पेरिफेरल डिव्हाइसेस असतील, जरी ते इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस असतील, तरी पण त्याला आपण त्याच्याशी कसं इंटरॅक्शन करणार आहोत, एक फाईल म्हणून इंटरॅक्ट करणार आहोत. माऊस जरी असेल, माऊस बरोबर कसं इंटरॅक्ट करणार आहोत, सो माऊस ड्रायव्हर इज दॅट, सो दॅट माऊस ड्रायव्हर इज ट्रीटेड एज अ फाईल. So everything is treated as a file. So that's why majorly only two concepts are there in Unix. One is file and another is process. दोनच कन्सेप्ट आपण पूर्ण सिलेबस मध्ये डिस्कस करणार आहोत, एक फाईल आणि दुसरा प्रोसेस. तर पहिल्या सेक्शन मध्ये आपण फाईल डिस्कस करणार आहोत आणि दुसऱ्या सेक्शन मध्ये प्रोसेस डिस्कस करणार आहोत. पहिले ते 3 चॅप्टर आहेत आपले, दुसरा, तिसरा, चौथा, ते सगळे फाईलला रिलेटेड आहेत, आणि त्यानंतर 5वा, 6वा, 7वा
हे प्रोसेसला रिलेटेड आहेत आणि जो लास्ट आहे तो आयओचा रिलेटेड आहे. आणि या पहिल्यामध्ये आपण फक्त इंट्रोडक्टरी म्हणजे ओव्हरव्ह्यू घेतोय, राईट. So only two major components are there in case of Unix. One is file and another is process. And right now we are talking about file. So these are the some of the characteristics of file system under Unix. Okay, so this is the first one. इथं त्यांनी कन्सेप्ट दिलेला आहे जे मी आता डिस्कस केलं. जे काही ते बॅकस्लॅश आपण दाखवले त्याला रूट म्हणतो. त्याच्यानंतर ज्या आहेत त्यांना डिरेक्टरीज म्हणतो. त्याच्या खालच्यांना सब डिरेक्टरीज म्हणतो. आणि सगळ्यात जास्त लास्टला जे आहेत त्यांना आपण लीव्स म्हणतो, लीफ नोड्स. सो लीफ नोड्स आर मोस्टली द फाइल्स. इज इट राईट? तुम्ही विंडोजचा कन्सेप्ट घ्या अंडरस्टँड करण्यासाठी. माझ्या कम्प्युटरमध्ये फोल्डर आहेत डी कोलन, ई कोलन, एफ कोलन. त्याच्यामध्ये परत तुमचे स्वतःचे फोल्डर आहेत, डिरेक्टरीज आहेत आणि त्याच्या अंडर तुम्ही काय सेव्ह केलं? फाइल्स म्हणजे प्रोग्राम सेव्ह केले. सो बेसिकली सो द लास्ट कंपोनेंट इज नथिंग बट द फाइल. डिरेक्टरी मध्ये सब डिरेक्टरी असते, सब डिरेक्टरी मध्ये अजून सब डिरेक्टरी असू शकते, पण फायनली सगळ्या सब डिरेक्टरी मध्ये जो लास्ट कंपोनेंट असतो तो फाईल असतो. ओके, सो लाईक दॅट these are the features of Unix file system. So different types of files are there. Directories, regular file, special file. दोन प्रकारच्या फाईल आहेत, एक रेग्युलर आणि दुसरी स्पेशल. रेग्युलर म्हणजे जे काही आतापर्यंत तुम्ही प्रोग्राम केलेले ते सगळे रेग्युलर फाईल म्हणून कन्सिडर केले जातात. आणि स्पेशल फाईल मध्ये ज्या काही डिरेक्टरी आहेत, आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग द वर्ड डिरेक्टरी. डिरेक्टरी म्हणजे फोल्डर. आपण जे काही फोल्डर तयार करतो, सो दॅट फोल्डर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ फाईल. वाय इट इज कॉल्ड एज अ फाईल? बिकॉज इट इज कलेक्शन ऑफ फाईल. या फोल्डर मध्ये काय ठेवलंय आपण? वेगवेगळ्या प्रकारच्या फाईल ठेवलेले आहेत. सो दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ फाईल. सो दो इट्स नेम इज डिरेक्टरी, but it is treated as a special file. So directories are treated as a special file. Again, device files are also treated as a special files. So device, two types of devices are there in case of Unix. One is character type of device, another is the block type of device. So we'll see again in detail. Next, the concept of path name is given. Path name म्हणजे काय? For example, या स्ट्रक्चर मध्ये I may write backslash USR bin, sorry, USR SRC CMD who.c. Okay, path name. I hope you are able to understand. कळतंय मी काय सांगतेय? मला जर who.c रिप्रेझेंट करायचं असेल तर त्याचा गोल पाथ कुठला असणार आहे? मला रूट पासून ते who.c पर्यंत यायचंय. सो बॅकस्लॅश अंडर दॅट इट इज USR, under USR SRC is there, under SRC CMD is there, and under CMD who.c is there. So this is called as a path name. So two types of path names are there, valid and invalid. Valid कधी म्हणणार आहे? जर ती फाईल एक्झिस्टिंग असेल तर. याच्या ऐवजी जर मी असं म्हटलं बॅकस्लॅश USR bin CMD who.c. So is it the valid? Listen carefully. मी काय म्हटलं? बॅकस्लॅश USR bin CMD who.c. bin च्या अंडर CMD नाही आहे. Is it right? It is under SRC. So if I take SRC, I can say that it is the valid. If I take instead of SRC bin, it is invalid. So that will be non-existing file. Right? असं जर path name दिला आणि मी सर्च करायला लागले तर ती फाईल मला सापडणार नाही because it is non-existing. Right? So existing file, non-existing file. So if it is existing, I can say that it is valid path name. If it is non-existing, so I can say that it is invalid path. जो काही path दिलेला आहे तो invalid आहे, ती फाईल एक्झिस्ट नाहीच आहे सिस्टीम मध्ये. So the concept of path name they have explored further. So the concept of invalid path, valid path name. Then the concept of program they are given. So yes, directory files. Why directory files are called as a special files? So some files we are calling it as a special files and some files we are calling it as a regular file. They differ in terms of permissions. They differ in terms of permissions. So in Unix, three types of users are there. One is called as a owner, another is called as a group, and last one is called as a user. User म्हणजे everyone else. जो कोणी end user असेल, आपण सगळे, so we all are acting as a user. So each one is having its own username and password. Okay, so in the same fashion, जसं आपले
आपल्या इंटरनेटचे युजर नेम दिलेले आहेत प्रत्येकाला. So however, whatever number of members are there as a part of our Scary family, so each one is having its own username and password. In the same fashion, in case of Unix also, so each user is having its own unique identification called as a username and having its own authentication password. So depends upon the user whether to use it or not to use it. Further, group concept is there. So group is nothing but group of users. So number of users, they are coming together and they are forming particular group. So can you tell me why there is need of group in general? I'm asking, not with respect to operating system. Generally, real life मध्ये जर बघितला तर ग्रुपचा कन्सेप्ट का असला पाहिजे? It depends upon the application, right? Depends upon the application. असे बरेचसे, फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही स्पोर्ट्सचं जर एक्झाम्पल घेतलात तिथं काही गेम्स असे आहेत की जिथं इंडिव्हिज्युअल पर्सन पार्टिसिपेट करू शकतो, काही गेम्स असे आहेत तिथं ग्रुपच लागतो. Or you may take the cultural activities, so solo dance and group dance. So solo, only one person is able to perform it, and group, so group is required. Is it right? So depending upon the application, the concept of single user is there and group is there. Right? So some applications are there where we need to work as a part of group, and some applications are there where we need to work as a individual user. So like that, that's why the concept of group is also there. So in case of Unix, installation केल्यानंतर जर आपण administrator through login केलं तर आपल्याला ग्रुप बनवता येतात, आपल्याला युजर बनवता येतात इफ वी आर द ओनर. जसं की विंडोज मध्ये आपण जर ऍडमिनिस्ट्रेटर असू तर आपल्याला युजर तयार करता येतात. गेस्ट युजर, स्टुडंट वगैरे जे काही आहेत ते तुम्ही त्यांचे नाव चेंज करू शकता किंवा एकापेक्षा जास्त युजर तयार करू शकता. सो दॅट ऍक्सेस राइट्स आर गिवन टू द owner, that is administrator. In the same fashion here also, three types of users are there. One is owner, second is group, third is user. येते लक्षात? Owner, group, user. And with respect to these three users, three permissions are there. One is read, another is write, and third is execute. तीन user आहेत आणि प्रत्येकाला रिलेटेड तीन परमिशन्स आहेत. मग त्या तिन्ही परमिशन द्यायच्या की नाही, दॅट विल बी डिसाइडेड बाय द ओनर. जर मी ओनर असेल, मी एखादी फाईल तयार केली असेल आणि त्या फाईलचा ऍक्सेस तुम्हाला द्यायचा असेल तर मी तुम्हाला फक्त रीडचा ऍक्सेस देईन. सो ऍज आय एम अ ओनर, सो आय मे बी हॅव्हिंग राईट ऍज वेल ऍज रीड ऍक्सेस, बट यू आर हॅव्हिंग ओनली रीड ऍक्सेस. मला फक्त तुम्हाला ती फाईल रिडिंग साठी द्यायची आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला रायटिंग करू द्यायचं नाही. सो इट डिपेंड्स अपॉन मी बिकॉज आय एम अ ओनर, आय हॅव क्रिएटेड दॅट फाईल. Right? So like that, owner is having the access rights whether to give access to group or user. Group ला परमिशन द्यायची की नाही, कुठली परमिशन द्यायची, रीड द्यायची का, राईट द्यायची का, एक्झिक्यूट द्यायची का, सगळ्याच परमिशन द्यायची. So for that purpose again we are discussing about chmod command with the help of which we are able to assign the permissions. So three types of users are there in case of Unix: owner, group, user, and these three users, they are having three permissions: read, write, execute. So read is represented by R, write is represented by W, and execute is represented by X. Okay? परत प्रॅक्टिकलच्या वेळेस तुम्हाला मी ls कमांड एक्सप्लेन करेल. तिथे तुम्हाला त्या फाईलला दिलेल्या परमिशन्स बघता येतात, त्या फाईलच्या परमिशन चेंज करता येतात, एटसेट्रा एटसेट्रा. डिपेंड्स इफ यू आर द ओनर. ओके? So like that, three permissions are there, and all these three permissions are given by the owner. It totally depends upon the owner. Owner लाच ती access rights आहेत. ओनरनं ग्रुपला किती द्यायचे आणि युजरला किती द्यायचे. युजरला सगळ्या परमिशन मोस्टली दिल्या जात नाहीत, फक्त रीड परमिशन असते. ग्रुपला रीड राईट परमिशन असते आणि ओनरला रीड राईट एक्झिक्यूट सगळ्याच परमिशन्स असते. ओके? सो दिस इज अबाउट द access permissions which is discussed under the concept of file itself. आपण अजून फाइल सिस्टीमच बघतोय. And one more program is given. So this is about copy.c. Listen carefully to understand this program. हा प्रोग्राम मी याच्यासाठी घेते तुमच्या समोर. हा प्रोग्राम ऍक्च्युअली समजायला खूप सोपा आहे, इम्प्लिमेंट करायला पण खूप सोपा आहे, पण पर्पज बिहाइंड
taking this program as a part of practical is that, so we discussed one feature of Unix. It provides consistent interface to the programs. So the program, for example, it is a copy program. So it copies the contents of regular file to regular file, as well as it copies the contents from device file to device file. So device file is treated as a special file and simple program is treated as a regular file. जे काही प्रोग्राम आपण स्वतः करतोय त्याला आपण रेग्युलर फाईल म्हणतोय, पण ज्या काही स्पेशल फाईल आहेत सिस्टीम मध्ये त्या स्पेशल फाईल पण कॉपी केल्या जातात या प्रोग्रामच्या थ्रू. So that's why it is said that it provides consistent treatment to the peripheral devices. And to understand that concept, we are discussing about this program. So just listen to me. It's copy.c. तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचंय आणि या पुस्तकामध्ये पण दिलेलं आहे तुमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये. So include fcntl.h. So in Unix, so this fcntl.h, it is the header file related to all the system calls. म्हणजे तुम्हाला कुठलाही सिस्टीम कॉल जर एक्झिक्यूट करायचा असेल तर पहिल्यांदा तुम्हाला ही फाईल इन्क्लूड करायला लागते. So fcntl.h, it's related to functional. So fcntl, it stands for functional. So functions are implemented in case of Unix with the help of system calls. So all the system calls are executable if and only if you are including this file in your program. तुम्ही कुठलाही प्रोग्राम कुठलाही सिस्टीम कॉल इम्प्लिमेंट करा, तुम्हाला ही हेडर फाईल लागते. जसं की आपण नॉर्मली सी प्रोग्राम मध्ये stdio.h ही इन्क्लूड केल्यानंतरच पुढे जातो, तसं आपल्याला युनिक्सच्या प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये आपल्याला ही फाईल लागते. का तर युनिक्स मध्ये जे काही इम्प्लिमेंट करणार आहे आपण ते सगळं सिस्टीम कॉल वापरूनच इम्प्लिमेंट करणार आहे. सो दॅट्स वाय टू इम्प्लिमेंट द सिस्टीम कॉल्स वी रिक्वायर one major file, header file, that is fcntl.h. You need to include it as a part of program. Next, it is the character type of array. Name of that array is buffer. Its size is 2048. It's 2048. It's multiple of 512. 512. जर तुम्ही 512 वगैरे बघितलं तर हे 2 चे मल्टिपल आहेत. आणि जी काही पहिली कॉम्प्युटर सिस्टीम इन्व्हेंट झाली तर त्यांनी मेमरीची साईज 512 घेतली इनिशियली. Nowadays it is get increased. So again it is also oldest version. Now next versions are also get increased. So basically memory is divided in terms of buffer. जी काही रॅम आहे ती बफर मध्ये डिवाइड केली आहे. जसं या काही क्लासरूम आहे, क्लासरूम बेंचेस मध्ये डिवाइड केलेले आहे, तसं आपली जी रॅम आहे ती बफर मध्ये डिवाइड केली. आपण सेकंड चॅप्टर मध्ये बफरच डिस्कस करणार आहोत. सेकंड चॅप्टरचं नावच बफर कॅश आहे. सो फॉर अ व्हाईल जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज बफर. इट इज द टेम्पररी मेमरी. इट्स टेम्पररी मेमरी. जसं की आता या क्लासरूम मध्ये तुम्ही लोक बसलेले आहात, मे बी पुढच्या 1 तासानंतर जर फायनल इयरचं लेक्चर असेल तर फायनल इयरचे स्टुडंट्स येऊन बसतील. सो दॅट्स वाय दिस पर्टिक्युलर स्पेस, दिस पर्टिक्युलर बेंच इज ट्रीटेड एज अ टेम्पररी. आय एम युजिंग द वर्ड टेम्पररी. आर यू एग्री विथ मी? परमनंट नाही आहे, हा माझा बेंच आहे असं मी कधीच म्हणू शकणार नाही. राईट? सो इट इज ऍप्लिकेबल फॉर each and every student. So right now you are sitting, to the next lecture some other students they will sit. That's why it's called as a temporary. So in the same fashion buffer is also temporary memory. And what is buffer? It is a part of main memory. It's the part of main memory. So main memory basically it is divided in terms of buffer. If I want to utilize any array or structure etc., so I need to reserve some memory. I need to reserve some memory, and that's why here we are using buffer. So that's why we are reserving it with the help of declaration. जसं आपण सी प्रोग्राम मध्ये डिक्लेरेशन करतो तसंच इथं आपण डिक्लेरेशन केलेलं आहे. हा कॅरेक्टर टाइपचा अरे आहे आणि त्याची साईज आपण 2048 दिलेली आहे. साईज ऑफ दॅट अरे, नेम ऑफ दॅट अरे इज बफर and its size is 2048. Next, int version is equal to 1. So it depends upon the version of the operating system. So again one command is there with the help of which we are able to get the version of that system also. आता या प्रोग्राम मध्ये वर्जन इज इक्वल टू 1 लिहिलेलं आहे. आता लॅब मध्ये तुम्ही ज्या कुठल्या ऑपरेटिंग सिस्टीम वर वर्क करणार आहात त्याचं वर्जन जर तुम्हाला घ्यायचं असेल तर तुम्हाला वर्जन ही कमांड टाइप करायची आहे, तुम्हाला वर्जन मिळतं and that version number you have to write in the program. Okay.
Next, again, main function is there. Main function. So two parameters are passed to this main function. One is ARGC and another is ARGB. So these are called as the command line arguments. I think आतापर्यंत तुम्ही मेन प्रोग्रामला कधी पॅरामीटर पास केलेले प्रोग्राम केलेले नाही केलाय का कोणी फर्स्ट इयरला केलं मेन प्रोग्रामला पास केले होते ओके मेजॉरिटी बऱ्याचशा लोकांना मेन प्रोग्रामला पॅरामीटर कसे पास करायचे हे माहित नसतं सो दीज आर नथिंग बट द पॅरामीटर्स विच वी पास टू द मेन फंक्शन नॉर्मली तुम्ही आतापर्यंत जे प्रोग्राम केलेले त्या प्रोग्राम मध्ये तुम्ही वॉइड मेन लिहिले आणि त्या मेन मध्ये त्या ब्रॅकेट मध्ये काहीच लिहिलेलं नाही राईट पण आता आपण युनिक्स मध्ये लिनक्स मध्ये जे काही प्रोग्राम करणार आहे त्याला आपण कमांड लाईन मधून पॅरामीटर पास करणार आहोत and these parameters are called as a command line arguments so these are the two arguments argc stands for argument count म्हणजे किती कमांड लाईन पॅरामीटर्स आपण पास करणार आहोत that is the count and argv it is argument vector so argv it is the array of parameters for example normally आपण लिनक्स मध्ये फाईल एक्झिक्यूट करण्यासाठी एक कमांड देतो ./a.out मी तुम्हाला शिकवेन प्रोग्राम करत असताना ./a.out आफ्टर दॅट वी आर गिव्हिंग स्पेस अँड देन वी आर टायपिंग सम पॅरामीटर्स फॉर एक्झाम्पल मी एखादा प्रोग्राम करणार आहे आणि त्या प्रोग्राम मध्ये पहिलं नाव आणि लास्ट नाव डिस्प्ले म्हणजे युजर कडून इनपुट म्हणून घेणार आहे आणि त्याचा आउटपुट मध्ये मला फर्स्ट नेम आणि लास्ट नेम डिस्प्ले करायचं So I will write the program where I will take input as a first name and last name from the user and as an output I will display the name. For example, Vanita Jadhav. So I will take input as a Vanita and Jadhav. So I will execute that program. For example, the program sample.c असा प्रोग्राम जर मी लिहिला असेल तर मी तो रन कसा करणार ./a.out space Vanita space Jadhav. Are you getting my point? So two parameters I am passing as an input. मग हे दोन पॅरामीटर कुठे पास केले जातात ते दोन पॅरामीटर ह्या मेन फंक्शनला पास केले जातात मग मी किती पॅरामीटर पास केले कमांड लाईन वर 3 पहिलं म्हणजे ./a.out दुसरं म्हणजे वनिता तिसरं म्हणजे जाधव असे 3 स्ट्रिंग दिलेत सो दॅट्स वाय argc विल बी 3 सो argc इज आर्ग्युमेंट काउंट हाऊ मेनी नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट्स वी आर पासिंग टू द प्रोग्राम and whatever these 3 strings are provided so these 3 strings are stored in the array argv so argv it is the vector argv it is the vector argument vector okay it is array of string so argv of 0 includes ./a.out argv of 1 includes Vanita argv of 2 includes Jadhav. Okay, practically you will clear the concepts so just listen over here to this program we have passed some of the arguments then this argc is the integer type of argument argv it is the character type of array it is array of strings further we taken 2 more variables fd old and fd new so here we are just checking या प्रोग्राम आप जर प्रोग्राम रन करायचा असेल कॉपी म्हणजे काय करणार आहे आपण एका फाईलचे कंटेंट्स दुसऱ्या फाईल मध्ये कॉपी करणार आहोत cp कमांड ओके सो 3 आर्ग्युमेंट्स आर रिक्वायर्ड ./a.out सोर्स फाईल नेम अँड डेस्टिनेशन फाईल 3 पॅरामीटर लागणार आहेत आपल्याला त्यामुळे आपण प्रोग्राम मध्ये लिहितानाच असं लिहिलेलं आहे की त्या प्रोग्रामला जर 3 पॅरामीटर पास केले तरच आपल्याला पुढे जायचंय 2 पास केले तर एरर रिटर्न करायची सो दॅट्स वाय if argc not equal to 3 printf need 2 arguments for copy program exit so come from the program it is just for user purpose otherwise copy मध्ये काय करणार आहोत आपण पहिली फाईल जो सोर्स फाईल दिलेली आहे ती ओपन करायची आपल्याला त्याचे कंटेंट्स रीड करायचे आणि डेस्टिनेशनला जी फाईल दिलेली आहे ती क्रिएट करायची आहे आणि त्याचे कंटेंट्स त्याच्यामध्ये कॉपी करायचे राईट करायचे so the same thing we opened the first file fd old is equal to open argv of 1 open argv of 1 in read only mode so that o_rd only stands for read only mode
म्हणजे फक्त रिडिंग साठी ओपन करायचे मला ती फाईल, का तर कंटेंट्स रीड करायचे. देन एफडी ओल्ड, द व्हॅल्यू ऑफ एफडी ओल्ड इज चेक्ड. एफडी ओल्ड हे कशाचा आउटपुट आहे? ओपन. ओपन हा एक सिस्टीम कॉल आहे, तो आपण फाईल ओपन करण्यासाठी वापरतो. नॉर्मली सिस्टीम कॉलचं आउटपुट एक तर 0 असतं किंवा -1 असतं. 0 कधी असतं? जर तो सिस्टीम कॉल सक्सेसफुली एक्झिक्यूट झाला तर. आणि -1 कधी असतं? जर तो सिस्टीम कॉल सक्सेसफुली एक्झिक्यूट नाही झाला तर. So only two return values are there. One is 0, another is -1. So 0 indicates that system call is executed successfully. -1 indicates that it is not executed successfully, right? So successful execution, unsuccessful execution. Successful execution returns 0, unsuccessful execution returns -1. If it returns -1, जर एखादी आपण फाईल ओपन करतोय आणि जर ते -1 रिटर्न करत असेल तर काय इंडिकेट करते ते? फाईल ओपन झालेली नाहीये. फाईल का ओपन होत नाही? जर फाईल नसेलच तर ओपन होणारच नाही. आपण जर चुकीचा पाथ नेम दिला तर फाईल ओपन होणारच नाही, राईट? So that's why that is checked over here. If fd old is equal to -1, printf can't open file. So which is that file? argv of 1. Exit 1. Exit 1, that is terminate the program here itself. Otherwise, go ahead. So it goes further. So it opens the second file. तिसरा पॅरामीटर. आपण हा प्रोग्राम रन कसा करणार आहोत? ./a.out स्पेस सोर्स फाईल नेम स्पेस डेस्टिनेशन फाईल नेम. सोर्स फाईलचे कंटेंट्स आपल्याला डेस्टिनेशन फाईल मध्ये कॉपी करायचे. त्यामुळं जी काही डेस्टिनेशन फाईल आहे ती आपल्याला ओपन करायची आहे. ओपन कधी होईल? ती असेल तर ओपन होईल, आणि जर नसेल तर आपल्याला ती क्रिएट करायची. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दॅट्स वाय fd new is equal to create. So create is another system call which is used to create the file. Create is another system call which is used to create the new file. So create argv of 2. So argv of 2 is nothing but the third parameter which we are giving on the command line. So that file I want to create. So second parameter passed over here, it is 0666. 0666. So these are the permissions. These are the परमिशन्स. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं रीड, राईट, एक्झिक्यूट. तर त्या परमिशन्स ऑक्टल नंबर मध्ये दिलेल्या असतात. त्या परमिशन्स ऑक्टल नंबर मध्ये दिलेल्या असतात. त्यामुळं पहिला डिजिट 0 आहे. उरलेले जे 3 डिजिट आहेत त्यातला पहिला डिजिट ओनरला रिलेटेड आहे, दुसरा डिजिट ग्रुपला रिलेटेड आहे, आणि तिसरा डिजिट युजरला रिलेटेड आहे. सो 666 इट इंडिकेट्स for read permission the number 4 is there, for write permission number 2 is there, and for execute permission the number 1 is there. बघा लक्षात येतंय का? थोडंसं डिफिकल्ट आहे अंडरस्टँड करायला. आता इथं सध्या मी फक्त थिअरॉटिकल डिस्कस करते त्यामुळे तुमच्या डोक्यात जात नाहीये. बरेच जण झोपतायत, मध्येच उठतायत परत, तरी पण मी जागा करायचा प्रयत्न करते प्रत्येकाला. सो आय एम टॉकिंग ओव्हर हिअर विथ रिस्पेक्ट टू परमिशन. मला एखादी फाईल जर तयार करायची असेल आणि तयार करताना जर परमिशन असाइन करायच्या असतील तर त्या परमिशन आपण क्रिएट सिस्टीम कॉल न देऊ शकतो. त्या परमिशन कशा द्यायचा? सेकंड पॅरामीटर म्हणून द्यायच्या. सेकंड पॅरामीटर मध्ये ऑक्टल नंबर द्यायचा. मग त्या ऑक्टल नंबर मध्ये किती लेटर्स येतात? टोटल 4. पहिला 0 कंपल्सरी, आणि उरलेले जे 3 आहेत ना ते 3 युजरला रिलेटेड आहेत. मग त्यातला पहिला 6 जे आहे ना ते रिलेटेड टू ओनर आहे. सो व्हॉट इज दॅट 6? 6 इज नथिंग बट 4 + 2. 4 + 2. सो 4 इज नथिंग बट रीड परमिशन अँड 2 इज नथिंग बट राईट परमिशन. म्हणजे ओनरला कुठल्या परमिशन दिलेल्या आहेत? रीड आणि राईट. तसंच ग्रुपला पण रीड राईट परमिशन दिलेली आहे आणि युजरला पण रीड राईट परमिशन दिलेली. असे किती कॉम्बिनेशन येऊ शकतात तुमचे? 0666, 0777. 7 म्हणजे 4 + 2 + 1 सगळ्या परमिशन्स. किंवा 0671. 671 म्हणजे ओनरला रीड राईट, ग्रुपला तिन्ही पण, आणि युजरला फक्त एक्झिक्यूट. सो लाईक दॅट वी आर एबल टू चेंज द परमिशन्स बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द फाईल. आपण क्रिएट सिस्टीम कॉल यूज करतोय म्हणजे बाय डिफॉल्ट ओनर कोण आहे? आपण आहे त्या फाईलचा. सो दॅट्स वाय वी आर हॅव्हिंग द अथॉरिटी टू चेंज द परमिशन्स. सो यू गॉट क्लिअर आयडिया अबाउट दॅट 0666. ओके. तर आता इथं आपण
2 नंबरची फाईल तयार करणार आहे. 2 नंबरची फाईल कुठे आहे? ARGV2 मध्ये आहे आणि त्या फाईलला परमिशन काय दिलेले आहेत आपण? 0666 by default. These are read write permissions for all the users. So we are creating the second file, and after creation, again create is also system call. So successful execution returns 0, unsuccessful execution returns -1 if it is returning -1. जर मी अशी फाईल तयार करायला गेली, फॉर एक्झाम्पल एखादी डिव्हाइस फाईल ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे सिस्टीम मध्ये आणि तशी फाईल जर मी तयार करायला गेले तर ते मला तयार करू देत नाही. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जसं की तुम्ही विंडोज मध्ये एखाद्या फाईल नेम ऑलरेडी असेल आणि ती जर आपण तयार करायला गेलो तर आपल्याला ते अलाउ करत नाही. ते इंडिकेट करते की फाईल ऑलरेडी एक्झिस्ट म्हणतं. तुम्हाला जर करायचं असेल तर ओव्हर राईट करा म्हणतं. इन द सेम फॅशन हिअर ऑल्सो इट चेक्स सम ऑफ द कीवर्ड्स. किंवा इंट नावाची फाईल आपण तयार करू शकत नाही, का तर आपण इंट हे डिक्लेरेशन साठी वापरतो. क्यार नावाची फाईल आपण तयार करू शकत नाही. लाईक दॅट सम कीवर्ड्स आर देअर विच वी आर अनेबल टू यूज एज अ फाईल नेम. So like that, if we are trying to use such keywords to create the files, it will not create the file. So it returns -1. Otherwise, it returns 0. It indicates that file is created successfully. So once file is created successfully, what we are doing? So we are passing this FD new and this FD old. FD old हा पॉइंटर कशाचा आहे? पहिल्या फाईलचा. बघा तुम्हाला आता पॉइंटरचा कन्सेप्ट कळतोय का किती डोक्यात जातोय मला माहित नाही. जेव्हा आपण एखादी फाईल ओपन करतो त्याचा पॉइंटर कुठे पॉइंट करत असतो? कॅन एनीबडी टेल मी? इट डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ ओपनिंग. जर रीड मोड मध्ये ओपन केला तर त्याचा पॉइंटर पहिल्या लेटरला पॉइंट करत असतो. राईट मोड मध्ये ओपन केला तरी पण तो तिथेच असतो. आणि जर अपेंड मोड मध्ये ओपन केला तर तो एंड EOF ला पॉइंट करत असतो. एंड ऑफ फाईल ला पॉइंट करत असतो. राईट? सो डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ ओपनिंग. Pointer is pointing towards that either start or end or in between. So what we are doing, we are opening the first file. Pointer is pointed to the first letter of that file. Then we are creating the new file, that is second file, and we are passing these two pointers to the copy function. So copy is another user defined function and its definition is written over here, copy old new. So here while count is equal to read old. Old म्हणजे FD old आणि new म्हणजे FD new. So count is equal to read old buffer up to size of buffer. म्हणजे आपण थोडक्यात काय करणार आहोत? पहिली फाईल ओपन करणार आहोत आणि पहिल्या फाईलचे कंटेंट्स बफर मध्ये रीड करणार आहोत. इथं पहिली फाईल आहे, इथं दुसरी फाईल आहे. डायरेक्टली तर आपण रायटिंग करू शकत नाही. जसं की तुम्ही स्वॅपिंगचा प्रोग्राम बघितला असेल. A आणि B दोन व्हेरिएबल आहेत. A ची व्हॅल्यू आहे 4, B ची आहे 5 आणि जर मला A आणि B च्या एक्सचेंज करायचे असतील व्हॅल्यू तर मला काय करायला लागतंय? एक टेम्पररी व्हेरिएबल घ्यायला लागतो. पहिल्यांदा A ची व्हॅल्यू त्या टेम्पररी मध्ये ठेवायची, मग B ची A ला असाइन करायची, A ची परत B ची A ला. सो स्वॅपिंग करतो आपण. इन द सेम फॅशन हिअर ऑल्सो एक फाईल आहे, दुसरी फाईल आहे. एका फाईलचे कंटेंट आपल्याला दुसऱ्यामध्ये फाईलमध्ये कॉपी करायचे, डायरेक्ट करू शकत नाही आपण. त्यामुळे तिसऱ्या फाईलचा वापर करावा लागतो. त्यात तिसरी फाईल म्हणजे बफर. म्हणजे आपण पहिल्या फाईल मधून बफर मध्ये रीड करणार आहोत आणि बफर मधून दुसऱ्या फाईल मध्ये राईट करणार आहोत. सो दॅट इज द कन्सेप्ट बिहाइंड दिस प्रोग्राम. ओके. सो अगेन ऍज अ पार्ट ऑफ प्रॅक्टिकल वी आर इम्प्लिमेंटिंग इट. सो नाउ कम टू द मेजर पार्ट. हा प्रोग्राम का दिला असेल तुमच्या म्हणजे लिस्ट मध्ये? हा खूप डिफिकल्ट प्रोग्राम नाही आहे, खूप सोपा प्रोग्राम आहे. ऍक्च्युली इथं खूप मोठा प्रोग्राम लिहिलेला आहे. त्याच्यातले जे काही -1 जे काही आपण चेकिंग केलं आता ते जरी स्किप केलं तरी चालतं, कारण नॉर्मली आपण असलेल्या फाईलच देतो इनपुटला. बरोबर आहे का? खूप रेअरली नॉन एक्झिस्टिंग फाईल ऍज अ इनपुट वी आर प्रोव्हाइडिंग. So the program is very, very small. Only the part of execution is somewhat difficult. So to execute this program, we are first of all compiling that program. तुम्ही जसं C program compile आणि रन करताना तसं लिनक्स मध्ये आपण कंपाईल करण्यासाठी CC कमांड वापरतो आणि रन करण्यासाठी ./a.out कमांड वापरतो. सो CC copy.c मी अगोदरच तुम्हाला इथे दाखवलंय. त्या प्रोग्रामचं नाव मी दिलेलं आहे copy.c. So compile that program with the help of CC copy.c. हे जे मी हॅश दाखवलेलं आहे, हॅश म्हणजे आपला शेल आहे, कमांड प्रॉम्प्ट आहे, त्याच्यावरच आपल्याला रन करायचंय.
त्याच्यानंतर .a.out ओल्ड फाईल अँड न्यू फाईल, म्हणजे ओल्ड फाईलचे कंटेंट्स न्यू फाईल मध्ये मला कॉपी करायचे. सो ऑल दीज बोथ फाईल्स आर रेग्युलर फाईल. हे न्यू फाईल ओल्ड फाईल हे जे काही नावं दिलेले आहेत मी, हे साध्या साध्या फाईल्स आहेत आपल्या. So we are able to copy the contents from old file to new file. What by old file and new file? These are the names given to the simple files. So these are the regular files. Further, so it does the copy. Again, you have to run this program like this. .a.out copy.c. Copy.c म्हणजे हाच प्रोग्राम. त्या प्रोग्रामचे कंटेंट्स तुम्हाला एखाद्या नवीन फाईल मध्ये कॉपी करायचे. मग नवीन फाईलचं नाव काय दिलं आपण? न्यू copy.c. हे पण सोपं आहे. त्याच्या पुढे .a.out dir कंटेंट. इथं काय केलंय बघा, ही जर कमांड बघितलात तुम्ही, म्हणजे हाच प्रोग्राम आपण रन करतोय, पण इथं काय करणार आहोत, एका टर्मिनलचे कंटेंट आपण दुसऱ्या टर्मिनलवर कॉपी करणार आहोत. इट्स समवॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. हे जे दिलंय मी ./dev/tty1 एक टर्मिनल आहे. ही फाईल आपण तयार केलेली नाही आहे. This is not a simple file. It's not a regular file. It's a device file. ही डिव्हाइस मध्ये प्रेझेंट असलेली फाईल आहे, ती फक्त आपण ओपन करणार आहोत आणि त्या म्हणजे असे 2 टर्मिनल ओपन करणार आहोत आपण, आणि एका टर्मिनलवर जे काही टाईप करेल ते ऑटोमॅटिकली दुसऱ्या टर्मिनलवर दिसेल. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉपिंग डिव्हाइस फाईल टू डिव्हाइस फाईल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल फाईल तर इझिली कॉपी करू शकतोय, पण आपण डिव्हाइस फाईल पण कॉपी करू शकतो. And that's why this program is kept as a part of your study. To understand the concept, it provides consistent treatment to the peripheral devices. म्हणजे तो डिफरन्शिएट करत नाही फाईल रेग्युलर आहे का स्पेशल आहे, याच्यात डिफरन्शिएट करत नाही. कुठली फाईल आपण इनपुटला देऊ ती फाईल कॉपी करायचा प्रयत्न करतो. So again, as a part of practical, I will show you how the contents of one terminal are get copied on another terminal. Okay, so this is the program which they are discussed under the file system. So any doubt? आतापर्यंत आपण एकच पॉइंट डिस्कस करतोय, फाइल सिस्टीम अंडर युजर्स पर्स्पेक्टिव्ह, अँड युजर पर्स्पेक्टिव्ह इज अंडर जनरल ओव्हरव्ह्यू ऑफ सिस्टीम. पहिलाच पॉइंट चालू आहे आपण, त्यातला आता हा तिसरा सब पॉइंट डिस्कस करतोय, आणि तिसऱ्या सब पॉइंट मधला हा पहिला पॉइंट. राईट? सो हॅव यू नोटेड इट डाऊन? फाइल सिस्टीम फक्त पॉइंट नोट डाऊन करा, सगळं लिहित बसून नका. सो विल गो टू द सेकंड पॉइंट, प्रोसेसिंग एन्व्हायरमेंट. व्हॉट इज द टाइम? सेकंड नंबरची हा कशातली म्हणताय? याच्या अगोदरची म्हणताय ना? हीच म्हणताय ना? ही डिरेक्टरी कंटेंट. डिरेक्टरी कंटेंट म्हणजे मी फक्त ते अंडरस्टँडिंग साठी लिहिलेलं आहे तुम्हाला. डिरेक्टरी कंटेंट. आता ही जे /dev आहे ना, ती डिरेक्टरी आहे ना, आणि त्याच्या अंडर टर्मिनल आहे. डिरेक्टरीचे पण कंटेंट्स आपण कॉपी करू शकतो. डिरेक्टरी स्पेशल फाईलच्या अंडर येतो. डिरेक्टरी रेग्युलर फाईल नाही, स्पेशल फाईल आहे. त्यामुळे आपण डिरेक्टरीला फोल्डर म्हणतो, फाईल म्हणत नाही. सो सम परमिशन्स आर डिफरंट. मी तुम्हाला सांगेन प्रॅक्टिकलच्या वेळेस तुमच्या लक्षात येईल. डिरेक्टरीच्या ज्या काही परमिशन्स असतात त्या वेगळ्या असतात बाय डिफॉल्ट परमिशन, आणि फाईलच्या बाय डिफॉल्ट परमिशन वेगळ्या असतात. सो दॅट्स वाय आय सेड दॅट आपण बेटर वे ह्याच्यानंतर पुढचा जो 1 तास आहे ना, तो प्रॅक्टिकललाच देऊया. जे तुम्हाला कळायला तर लागेल थोडंफार, आणि ज्यांना कळणार नाही ऑनलाईन वाल्यांना ते येतील क्लासमध्ये. आपण एक पनिशमेंट ठेवूया त्यांच्यासाठी. पुढचं लेक्चर त्यांच्यासाठी नाही ठेवणार आपण, फक्त तुमच्यासाठी ठेवणार आहोत. ओके, सो एनी डाऊट अबाउट दिस? कॅन वी प्रोसीड और कॅन वी स्टॉप? स्टॉप. दॅट विल. Okay, all online students, please drop a message with your division and roll number as a part of attendance. Okay, so next from 3:30 to 4:30, right? My next lecture is there. So today I will conduct that lecture for offline students.
So I'm going to conduct the practical. So if possible, I will just drop out one message. If you have installed Linux on your machine, so you can just try it out. So few commands I will give to you people, and whatever programs just now we discussed, so try to implement that program. So I will instruct you. All of you just listen to me till 15 minutes are there. तुम्हाला प्रोग्राम करायचा आहे. हा प्रोग्राम जो दिलाय ना, तो प्रोग्राम पण करायचा प्रयत्न करा, पण त्याच्या अगोदर तुम्हाला काही कमांड एक्झिक्यूट करायचे आहेत. आणि हा प्रोग्राम रन करण्यासाठी किंवा प्रोग्राम राईट करण्यासाठी पण तुम्हाला एक कमांड यायला पाहिजे, आणि त्या कमांडचं नाव आहे VI. VI. V from Vanita. VI. So VI space file name. जेव्हा तुम्ही VI स्पेस फाईल नेम कराल आणि एंटर दाबाल, तर तुम्ही एडिटरला जाल. जसं तुम्ही सी एडिटरला जाता ना, तसं VI एडिटरला जाल लिनक्स मध्ये, आणि तिथं तुम्हाला प्रोग्राम टाईप करायचा. ओके. ॲरो नॅनो उबंटू मध्ये का, बघूया आपण प्रॅक्टिकल चेक करूया. कारण मी आता सध्या सांगते त्या लिनक्सच्या कमेंट सांगते. आपल्याकडे लिनक्सच आहे लॅब मध्ये, बघूया आपण तिथे पण. ओके. सो जस्ट ट्राय इट आउट बाय युअर ओन. Try to implement this program and try to implement two commands. One is date and another is cal, and one more command, that is man. तुम्हाला ज्या काही कमांड एक्झिक्यूट करायच्या आहेत त्या कमांड वर तुम्ही हेल्प घेऊ शकता. त्या हेल्प घेण्यासाठी मॅन कमांड वापरतो आपण. मॅन स्पेस कॅल आणि एंटर केलं तर त्या कॅलला रिलेटेड सगळी इन्फॉर्मेशन येते, जे तुम्हाला हेल्प डिस्प्ले होते. ओके. सो ट्राय टू रीड दॅट हेल्प and try to understand how to implement that command. So try to implement only two commands, cal and date, and program. So VI space copy.c. Then you will be going to the editor and you have to write this code. And to come from that code, you have to press I think escape colon WQ. Escape करायचंय तुम्हाला, त्यानंतर डबल कोलन टाईप करायचंय, ते एंडला जातं. आणि WQ म्हणजे सेव्ह आणि Q म्हणजे क्विट. सो सेव्ह करून क्विट कर, मग ते तेव्हा टर्मिनलवर येतं. टर्मिनलवर आल्यानंतर तुम्हाला तिथं त्या दोन कमांड टाईप करायच्या. CC स्पेस फाईल नेम. जर तुमच्या फाईलमध्ये काही एरर असतील तर इथंच तुमच्या एरर डिस्प्ले होतात कंपाईल केल्यानंतर. त्या परत तुम्हाला काढायच्या आहेत. एरर काढल्यानंतर मग तुम्हाला रन करता येईल प्रोग्राम. ओके. So we'll stop today over here. Online students, drop a message in the chat box with your roll number and division. We are going to stop today here. Okay, thank you. And offline students, take one page and write your numbers. कोणीतरी एकानेच काढा पेज, त्याच्यावर सगळ्यांनी राईट करा.